a welcome address. Thank you, Dr. Soumendu Chatterjee, Assistant Professor of Zoology Department, as well as ex-IQAC coordinator of this institute. And also very good morning to today's speaker, Professor Soumendu Chatterjee, Professor in Geography of Presidency University, my dear colleague present here, and my beloved students. As the head of the institute, I convey the heartiest welcome to one and all. Today, all of you are celebrating World Environment Day. It is very much required to each and every one about the sustainability of each of us. That means not only human being, for sustainability of the human being, it is required the sustainability of the environment also. So, today you will be enlightened with the words delivered by Professor Chatterjee. I convey my heartiest thanks to Professor Chatterjee for giving the time to deliver in front of our students. Very much thankful to the committee members, organizers who have initiated to organize this during this summer recess. As for information, after this session, there are the poster presentation and idea pitching model. So all of you should enjoy and should be enlightened with the information. Once again, thanks to each and every one. Very good morning to our respected Principal Madam, our distinguished speaker, Professor Soumendu Chatterjee, my esteemed colleagues, and my dear students. On behalf of Institution's Innovation Council, I once again welcome you to the celebration of World Environment Day. This day marks a reaffirmation of our responsibility towards our planet and how we should protect it for our future generations. Our Institution's Innovation Council of Victoria Institution College, under the able leadership of our Principal Madam, Dr. Kanchalal, fosters a culture of innovation and entrepreneurship within the campus. We are privileged that Professor Chatterjee is here to address us today, and are confident that today's day-long program will encourage our students to fathom newer, innovative, eco-friendly technologies which will help us build a more sustainable future. Thank you, sir. Activities primarily focuses on model-based inquiry into atmospheric processes and their probable modifications at the face of global climate change. It desires to learn more on sophisticated statistics, machine learning, coding and modeling, and prefers to teach climatology, pedology, multivariate statistics, machine learning, and coding with an aim to prepare and motivate his students for working in modern fields of earth science. He has a vast experience spanning 34 years, which includes 26 years in university teaching. He has numerous publications to his credits, which includes 98 articles in journals, 7 book chapters, 7 conference proceedings, 5 books, and 2 edited books. He has participated in more than 100 seminars and conferences as keynote speaker, panelist, session chair, and paper presenter. He has guided 17 successful PhD research and 2 postdoctoral researches. He has membership to many institutes. To name a few, it includes International Society for Development and Sustainability, Fukuoka, Japan, Commission on Hazard and Risk International Geographical Union, the Indian Science Congress Association, Indian Institute of Geomorphologists, the Geographical Society of India, Kolkata, and the Indian National Cartographic Association. He is also a PhD committee member of Vidyasagar University, West Bengal State University, University of Calcutta,
University of Botany, Northeastern Hill University, Shillong. We are really grateful to Sir for giving us his precious time. And now it's over to Sir. Thank you. The students and teachers of those departments must be interested in how we deal with the researches regarding environment change or global climate change. So what are the approaches? How do we think? These are my major topic of concern, and I will be focusing on some of the atmospheric extreme events like tropical cyclone, carbon heat island, and heat waves. And many of those researches have been done on Kolkata, and therefore it will be interesting for you. Your institution, my colleagues in this department, and the college also. I have been invited here today for a discussion on environment, but very general discussion on environment is really not important, because there may be some data that how many people are going to be affected by floods due to climate change, how many people are going to be affected by tropical cyclones, heat waves, etc. These data are all known to you, and you almost everybody know. We have forgotten that these systems are to be integrated to understand the nature as a whole, because the nature actually operates as a whole. It is a holistic system, and we need to understand it in its totality. So this was the failure of reductionist approach, but it could help us to generate knowledge, because if we go through the history of evolution of environment, we will see that during 1970s, 1960s, the movement of environment related to the environment actually started, and we became very much concerned about our environment during that period of time. And at the initial phase, we tried to understand our nature, how ozone is formed, how ozone layer is decreasing, how the tropical cyclones are forming, how the biogeographical regions are formed or distributed, what are the botanical realms, how the different landforms are formed in the nature. So everything we try to understand, and this phase is known as scienceitization. That is, we are trying to grab the scientific knowledge about the nature. We must be concerned about the processes which are responsible for creating such patterns, so that we can modify them, we can understand them, we can develop certain strategies of it. So it was required that the systems approach should be taken into consideration, and university departments were established to understand art systems science. It is no more art science. It is art system science, because the systems are understood and they are tried to integrate. It has a very far-reaching bearing in the academics of environment.
Very good. আমরা জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের সেমিস্টার 4 এর স্টুডেন্ট। আজকে আমাদের পোস্টারের মূল বিষয় হলো কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন। We are students of Geography Department, semester 4, and our topic is green hydrogen. মাটি, যেমন আমরা ভেবে থাকি যে শুধুমাত্র গাছই শোষণ করে, কিন্তু তা নয়, মাটিও অনেক পরিমাণে পৃথিবীর কার্বন শোষণ করে এবং যে গাছ ফটোসিনথেসিস পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করে থাকে। তো আমরা এক কথায় বলতে পারি যে কার্বন শোষণ মানে কার্বনকে শোষণ করে নেয় মূলত গাছের মাধ্যমেই কার্বন শোষণ হয়ে থাকে। যেমন বিভিন্ন স্তরে আবার বাজারে দেওয়া আছে যে সুন্দরবনের মাধ্যমে যে ম্যাঙ্গো বনগুলো, তো ওই ম্যাঙ্গো বনগুলোর মাধ্যমে যে শিকড় অতিরিক্ত কার্বন শোষণ করে নেয়, যার ফলে ওরা ওই সুন্দরবন মতো এত লবণাক্ত পরিবেশে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। এর জন্য আমাদের প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে, গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে। এই মাধ্যমে আমরা অতিরিক্ত কার্বন পরিবেশের মাধ্যমে ছড়াতে কম পারবো, আর আমরা এটাকে সংরক্ষিত করে রাখতে পারবো। এর পরবর্তী যে কনসেপ্ট আমরা যেতে চলেছি সেটা আমার এই ফ্রেন্ড সেই কনসেপ্টটা এক্সপ্লেন করবে। থ্যাংক ইউ। আর এটি গ্রিন হাইড্রোজেন, কারণ এখান থেকে কোনো কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয় না, কোনো তৈরি হয় না, তাই এখানে আমরা গ্রিন হাইড্রোজেন বলতে পারি, কারণ এটা পলিউশন ঘটায়। আর এখানে ইজি টু স্টোর অর ট্রান্সফার, এখানে গ্রিন হাইড্রোজেন স্টোর সংরক্ষণ এর ক্ষেত্রে খুবই সহজ, অর্থাৎ এটার গ্রিন হাইড্রোজেন লিকুইড এবং গ্যাসীয় দুটি ফর্মে এটা স্টোর করা যায়। কম্প্রেশন our census is deep inside the mountain, and it acts as a CT scan, a live CT scan for the muons and the other particles that comes. So, this is the main object, like the scanner that is responsible for the detection of cosmic ions that comes from the upper part of the cosmos, and geoneutrons that comes from within the Earth's core. Geoneutrons are using coagulation to separate it from contamination, using renewable energy to break microplastic to produce hydrogen as a fuel that may also help in sustainable development and not cause climate problem, or reuse plastic to produce aesthetic products and to prevent large CO2 emission. We use smartphone every day, and AI has become the part of our everyday life. So why not we combine this two? EcoVision AI help user to identify the problems around them and give real-time solution. The main part of the app is scan, analyze, suggest, and improve. Let's see how EcoVision AI will work. The EcoVision AI work is simple. User can scan their surrounding, and then AI will analyze the area and detect the issues like garbage, water leakage, plastic waste, or lack of greeneries and roads, and then provide real-time solution, for example, water of plants or proper segregate waste. The aim of this app is not only detect problem but create habits. Many people maintain streaks on fitness, learning, and social media apps. Why not maintain environmental streaks as well? This app encourages users. Here in our team. Today, the concept which I am going to represent is the reverse butterfly effect, combating open water evaporation through capillary roots and using it
as another eco-friendly option of AC. It is the foundation of natural cooling effect, which is the main Ma'am, our project is all about renewable energy, where we have solar panel. This is also our solar panel. This is wind turbine. Solar panel. Now what is happening? ম্যাম সানলাইট যখন আসবে, সানলাইট যখন এখানে পড়বে, দেন যাতে কিনা আমাদের আর্টিফিশিয়াল মানে ইলেকট্রিসিটি দরকার না পড়ে, তার জন্য এখানে আমরা সোলার প্যানেল জেনারেট করেছি, যাতে কিনা মানে এখান থেকে আমরা জাস্ট সানলাইটের গ্রিডটা করবো আর লাইটটা জ্বলবে। তো এখানে আমরা একটা বড় সার্টিফিকেট দেখাচ্ছি যে আমরা ইলেকট্রিসিটি হিসেবে কনসার্ভ করছি। আর এই উইন্ড টারবাইন কী করছে, রিনিউয়েবল এনার্জি এখানে, এটা রিনিউয়েবল এনার্জি, এটা রিনিউয়েবল এনার্জি, উইদাউট কস্টিং এনি পলিউশন। পলিউশন ছাড়া মানে আমরা গ্রিনারিকে কীভাবে ইউজ করবো আরবান এরিয়া। অ্যান্ড দেন অলসো দিস ইজ টেকনোলজি ইউজ করেছি। এটা হচ্ছে স্মার্ট ইরিগেশন টেকনোলজি। যখন এখানে রেইন ওয়াটার পড়বে, রেইন ওয়াটার এখানে এসে এখানে ফিল্টার হচ্ছে, ফিল্টার করে এখানে পাম্প আছে, পাম্পটা কী করবে, এখান থেকে ফিল্টার হয়ে যখন এখানে ওয়াটারটা যাচ্ছে, পাম্প ওয়াটার তুলছে, দেন তুলে এখানে মানে আমরা কম সময়ের জন্য দেখাতে পারিনি, দেন এখান থেকে স্মার্ট ইরিগেশন টেকনোলজির সাহায্যে আমরা এখানে বৃষ্টি যদি না হয়, কোনো এক সময় কোনো এক সিজনে হচ্ছে, তাহলে বাকি সিজনগুলোতে কী হবে? বাকি আমি বলছি এটা শুধু লাইক রেইন ওয়াটার না, রেইন ওয়াটার তো উপর থেকে আসছে, এটা গ্রাউন্ড ওয়াটারও নিচ্ছে। গ্রাউন্ড ওয়াটার কিন্তু এমন তো না যে রেইন কখনো হবে না, ইভেন রেইন ওয়াটার গ্রাউন্ডেও অনেকটা রয়েছে। এটা পাম্পের সাহায্যে আমরা যখন বাড়ি বানাচ্ছি, পাম্প তো উপরে তোলাও আমাদের বৃষ্টি মানে গ্রাউন্ড ওয়াটার থেকে জল এখানে আমাদের এটা ফিল্টার অলরেডি করছে। স্টুডেন্ট পারফরমেন্স ছিল, তাতে আমাদের যে ক্যাটাগরি ছিল, একটা ফার্স্ট পোস্টার প্রেজেন্টেশন, সেকেন্ড ক্যাটাগরি ছিল মডেল ডেমনস্ট্রেশন অ্যান্ড নেক্সট আইডিয়া পিচিং। পোস্টার প্রেজেন্টেশনে আমাদের টোটাল 3জন গ্রুপ অ্যাটেন্ড করেছিল। তার মধ্যে ফার্স্ট যারা হয়েছে অন্তরা রয়, পুষ্পিতা ব্যানার্জি, রূপসা শতপথী, অর্পিতা সাঁতরা। এবং সবাই পার্টিসিপেশনের সার্টিফিকেট পাবে, প্লাস যাদের মানে ফার্স্ট বা সেকেন্ড যেখানে যেটা হচ্ছে তারাও একটা করে সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে। একটু ওয়েট করুন, আমরা পাঠিয়ে দেবো। নেক্সট ক্যাটাগরি মডেল ডেমনস্ট্রেশনে আমরা একমাত্র গ্রুপ পেয়েছিলাম অ্যাটেন্ড করতে, বংশিতা সরকার, রাফিকা লাস্তা। লাস্ট ক্যাটাগরি আইডিয়া পিচিং, ফার্স্ট হয়েছে দেবাঞ্জলি পাসান, সেকেন্ড জান্নাত আহমেদ। ঠিক আছে, সবাই ভালো। I, Zarnaz Ahmed, from semester 4 from Botany of Physics. Today the talk was also very great, sir, who discussed so many new things about heat waves, and these are the new topics, and it's really very interesting and relevant, and the poster presentation were also very good.
out the problem related to environmental issues with their innovative solutions. And the presentation by myself are also very unique and innovative. এনভায়রনমেন্টে যত পোস্টার মডেল বা যত সেলিব্রেট করার জন্য আমরা যা যা তৈরি করে এনেছি তার জন্য আমরা অনেক কিছু ইনফরমেটিভ শিখতেও পেরেছি, অনেক কিছু ইনফরমেশন দিতেও পেরেছি এবং আমরা এটা জানতেও পেরেছি যে ফিউচারে আমাদের কোন কোন বিষয়গুলোর ওপর ভাবতে হবে বা কোন কোন বিষয়গুলোর ওপর নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে যাতে আমাদের ফিউচারে এনভায়রনমেন্ট বেসিক্যালি ভালো হয় বা তার প্রোটেক্টেড হয়, অথবা আমরা ফিউচার এনভায়রনমেন্ট নিয়ে ভাবতে পারি যে কী করলে আমাদের এরপরে সুবিধা হবে, আমরা কীভাবে সঠিকভাবে জীবনযাপন করতে পারবো। এবং এটি খুব ভালো ছিল আজকে এনভায়রনমেন্ট ডেটা, সবার মডেলও খুব সুন্দর ছিল, পোস্টার ভালো ছিল, অনেক শিখতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ। মাইসেলফ অংশিতা সরকার, ডিপার্টমেন্ট অফ বটানি। আজকে সবার প্রথমে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে, হ্যাপি ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে সবাইকে। তো আজকের সেশনটা খুব নলেজেবল ছিল। লাইক সবার প্রথমে তো আমি টিচার্সদেরকে থ্যাঙ্কস করবো, বিকজ আমাদেরকে এই গ্রেট অপরচুনিটিস যদি টিচার্স না দিত তাহলে আমরা লাইক হাউ উই ক্যান ক্রিয়েট নিউ থিংস সেটা আমরা দেখাতে পারতাম। সো বেসিক্যালি ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডেতে আমরা রিনিউয়েবল অ্যান্ড নন রিনিউয়েবলের ব্যাপারে অনেক কিছু দেখাতে পারলাম, যে কীভাবে রিনিউয়েবল এনার্জিকে আমরা বেশি করে ইউজ করবো, অ্যান্ড দেন সাস্টেইনেবিলিটির ব্যাপারেও অনেক কিছু দেখাতে পারলাম। সো বেসিক্যালি আমার ওপিনিয়ন থেকে আমি বলতে চাই টিচার্সদেরকে গ্রেট থ্যাঙ্কস। সো দ্যাটস ইট। Thanks. So on behalf of Institutions Innovation Council, Innovation Cell, Department of Botany, Zoology and Geography, in collaboration with IQAC, I extend my heartfelt thanks to each and everyone who was associated with this celebration. First of all, I would like to thank our esteemed speaker and guest, who is from Presidency University, Professor Soumendu Chatterjee. Then I will like to thank our respected principal ma'am for providing us the platform for showing so much of things which are so much innovative. And the theme of today's, this year's theme was on climate innovation, sustainability and innovation. So it was well justified by our participants. I would like to extend my heartfelt thanks to IQAC coordinator and IIC for providing us the platform to showcase all these innovative things, and also our participants who are the most important component of today's celebration. Thank you very much for participating, and I'm from Botany department, so I would also like to thank especially my Botany students and all other students from different departments. Thank you very much for participating and showing off and turning up during this summer recess time and making this celebration a grand success.